Welcome to Dunderreed Curling Center. Good morning from Stockholm, Sweden. We're here with the semi-final of the Stockholm Ladies Curling Cup, World Curling Tour coverage throughout the weekend in cooperation with World Curl TV. And today's semi-final matchup, we're showing Hasselborg versus Tirinzoni. And here's how they got there. Tirinzoni beating Felcher in the quarterfinal, Hasselborg Kubaskova. And on the other side, the other semifinal, Norberg and Sidorova. Sidorova beating Yoshimura and Norberg beating Muirhead in that quarterfinal match. Sophie Maubergs, Agnes Knochenauer, Sarah McManus, and Anna Hasselborg skip for the Swedish foursome. And for the Swiss team, a little bit of a new lineup this year. Melanie Barbasat, Esther Neuenschwanter, Silvana Tirinzoni, and Alina Pats. Those two skips forming a very strong Swiss contingent. And we see here the Swedish team with quick pre-game discussion, and we're about set to get underway as we see Silvana Tirinzoni in the house. Hasselborg Yellow Rocks with the hammer. Tirinzoni will start with the blue hammer, with the blue rocks. And give us marvelous curling today. Melanie Barbasat, I think, will chuckle over the announcer. And we're underway. Semi-final match here in Dunderreed. My name is Armin Harder. Hopefully we'll have a real good match for you here. It should be, promises to be a good one. These two teams are year to date ranked number 1 and 2 in the world. Overall ranking, Hasselborg has the number 1 ranking, Tirinzoni at number 5. But both these teams on a hot streak coming out of the gate. Last week's final at the Elite 10, these two teams, with Hasselborg taking the win there. So this promises to be a good matchup. Ice conditions have been great all weekend. Mike Reed and his crew have done a really good job. Lots of curl, good speed. And we've seen some interesting games. If you missed any games, they're archived on our YouTube channel. And for results and things going on around the tour, worldcurl.com will give you up-to-date results. All the events going on this weekend. The men in Basel are also underway this morning with the quarterfinals. So lots of good curling action on the World Curling Tour this weekend. So we see Sophie Maubergs playing her second rock. Trying to freeze down to that Swiss rock, just bumps it and lays open. Esther Neuenschwander from Dubendorf, Switzerland, just outside of Zurich. Has been playing with Tirinzoni for near on 15 years now.
schön, Esther. Heute machen wir noch eine. Hügel. Ja, gärna hålla igång lite. 11,5. Wow. 11,5. Wow. Vänta. Wow. 11,5. Rent. Nej, vänta. 11,5. Wow. Wow. Upp. Nej. 11,3. Tirinzoni finished 3-1 out of their group. Den kommer. Bra fart. 11,3. 11,4. Dropped one game to Bra. Normaal, dat wil normaal. Jens. Ja. And Hasselborg finished with a 4-0 record in their group. Goed. Doe normaal. Gut, wartet. Zieh. Wow. Gut, Lüni. Zieh. Selber weg dem Weg. So Hasselborg team, they've been together for a while, so they've got certainly that advantage. They've been playing together for a few seasons and very successful. This formation Pat's Tirinzoni, a new formation, so but they're off to a great start. 2 second place finishes and a 3rd place on the tour so far this season. Hasselborg with a 1st place and a 2nd place finish in tour events. Still early in the season. We're only in October, just getting underway. Gå vilken Fia. Du har vilken. Hela vägen. Oh, nice hit and roll there. Just about gets in front of that other blue one. 7-8. Bra spelat. Ja. So Tirinzoni throwing 3rd rocks. And Pat's throwing the 4th. Komt toch weer door. Kannst du mir noch 5 cm geben? Ging es gut. Ein bisschen weniger, sorry. We've seen a little more curl from this right side as from the board. A little less curl, but still lots of curl on both sides and really big finish. So sweepers need to be very careful. Be ready. Watch Tirinzoni throw her 1st rock here in the 1st end of this semi-final. Oh, weg snel. Oh, weg. Melly. Ja. Go. Dat is oké. Problem for the Swiss here, these rocks are all behind the tee line. And there's no guards up, so not any big danger for Hasselborg, even though there's 3 Swiss rocks sitting there. Sarah McManus asked for a double. It's 2 of them. Managed to roll out. Tirinzoni will split the rings. Try and keep 2 rocks in play, separated for the force here early in this game. She would like to have kept that shooter in play. Ja, und den würde ich auch so. Du, dein letzten nach oben. Ich würde sagen, Ich habe zweimal so gespielt. der allerletzte noch drauf. Ja, aber ich würde sagen, das ist die Länge. Ja. Ja. 4! Linie ist gut, das Gale recht fest. Gale fest. Ja, dat Woche ist. Ja. Ist euer. Sind erst im Haus. Geh Okay, vorne. Vorne. Hoch, nur bis da. Ja, sind weiter. Bis ins Haus einfach. Ja, haben wir. Gut. Okay.
lite mindre än halv. 48. En ganska exakt halv. So not quite parallel. Hasselborg will be looking for this double. Hast du das Gefühl, ich muss ein bisschen länger kommen? Ich habe ihn 1,5 Meter länger gespielt und ist einfach nur vorne gewesen. Aber es ist jetzt schon der zweite. Ja. Vielleicht einen halben Meter mehr so auf die Mitte. Ich glaube, es reicht jetzt. Ich würde sagen, wie hinten 8 für auf die Line. Okay. Finde ich perfekt. Hinten 8 wäre super. Ja. Aha, Muss ich okay. ein bisschen länger Dann musst du kommen. einfach einen Meter mehr brauchst du auf Einfach die einen Meter Seite. mehr wie beim Einspielen. Ja, genau. So I want to put this back at the 8 foot. Lena Pats. Sich ein bisschen auch ein bisschen zu wenig. Jetzt bin ich ein bisschen andere Spur als ich. Won this event last year Sicher viel T-Line. with her former team, Linie ist her gut. World Championship team T-Line. T-Line gerade vorne. from Sapporo. Ist gut. She needs to stop at the back of the 8 foot. So it's looking pretty good. Gut so. Gut. Schön. Schön. So at the moment there's 5 skips of teams, 5 players out there that skip teams to victory here at the Stockholm Ladies Curling Cup in the past few years. Sidorova won this in 2011. She's playing against Norberg, who won this event in 2012. Tirinzoni won this event in 2013. Hasselborg won this event 2016, and Pats is the defending champion from 2017. So every team has had a previous champion in this event in the team. Nej, men kanske inte egentligen tror jag. Kör på det. Gillar du det där? Tjejerna är inne på mindre. Tycker vi kan ha sådär då? Ja. Det gillar jag. Samma farter eller? Ja, det känns fullt. Lätt och fint. Jag är inne 15 And here we see Anna Hasselborg, Olympic champion. 15 gånger. Ja, precis. She's been undefeated the past 2 weekends. Bra fart! Var med dig lite! Den lite längre! Just nu! Släpp den! Kommer där! So far, Agnes där Vänta med! lite! Helt med nu! Ja! Vänta lite! Halv! Linje! Nej! Nej! and with that corner, nice shot, good shot for the first rock in this game. This gets a little bit of a bump. Trying to make a skip's deuce. Nej, machen wir Nase, ist gut. Nase. Should be able to pick It's it all up, eat. or at least hit it on the nose and remove it. She got a little bit of Cleaning of Nase. separation on those two. Nicht clean pick. Clean pick oder? Nase. Ja. Oder leicht, also leicht außen, ganz leicht außen treffen. Ist ja noch Wie lang spielst du? solid. Gut. Hasselborg hoping that she'll spill all 3 of those rocks and she'll have an opportunity to blank the end. Pats hits this on the nose and sticks it. She'll be forced to 1. Picks it cleanly. It's not the call she made, but that option was there. Swept for it. Så tjejerna vi får Very här. important that Du hänger säkert sweepers communicate that as quickly as possible for the line. spåret kommer precis lika ändå. And of course with the 2 separation on these rocks, Jag hade stöd vid allt förra. Hasselborg will have to draw to the 8 foot, Ja, lägg den tiden. full 8 foot to take her point here in this first end. Samma eller lite lösare va? Ja. Jag gillar samma. Vi kan gå åt bägge håll på den. Ja. Ja.
Håller lite! Den är lös. Bra fart! Gå, gå, gå. Bra Sätt lös. linje! Bra fart! Gå riktigt rakt! Ligger till. Kolla upp! Kolla upp! Gå riktigt rakt! Häng i rygg! Oh. Men bryter lite. Basically taken almost the same line that she took for her previous rock, just to make sure that the weight is the same. Lyssnar inte så mycket. Well thrown. And with that, Hasselborg will take a 1-0 lead after one end of play, and the hammer will go to Tirinzoni. Sie macht schon jetzt Centerguard nicht mehr. Ziemlich sicher. Dann würde ich einen Cornerguard machen. Nein, ich würde einen Corner glaub, mal machen. Ist gut. Und nachher macht sie rein, dann gehen wir Freeze. Und nachher kannst du mit der Esther. Esther ist gut drauf, machen wir Runback. Ja? Jetzt sitzt sie nicht mehr auf Technik schauen. Jetzt sitzt sie nicht mehr auf Technik schauen, ist sie gut drauf. Ja, men också få av den lite mer. Det var ju tredje sten i spår. Ja, alltså visst borde det vara fullet överallt nu. Då har vi gått på hela banan. Jag såg inte hur mycket de gick, eller vart de gick. Men Nej, men vi får båda. jag antar Det är det. det. Men det här borde vara fullet va? Lägger en haka då. Det har du. And we're into this second end here, this World Curling Tour Stockholm Ladies Curling Cup. 20 teams started, beginning of the event, 4 groups of 5. Top, and there was a complete ranking after group play. The top 8 teams went through to the quarterfinals. You needed 6 points to get into that quarterfinals. The best 4th place team was 9th. It was Jentsch from Germany. So the draw shots actually didn't come into play, at least not for qualifying for the quarterfinals. Needed at least 3 victories to get in this year. Schön gewusst. 331,000 Swedish krona total prize money. 111,000 to the winner. And that works out to about 15.5 Canadian. From about 48,000 Canadian total prize money. Jag försöker mycket. Bak 4, bak Ja, den har mycket plats, mycket plats. Den får Den ligger massa bakom plats. 10, mycket plats. Sara någon. Vad menar du Sara? Japp, Will help cover some travel expenses for these teams. They do have a lot of expenses traveling around the world. Flights and hotels and meals. Not to mention time off from work. Lang ist gut. Ein bisschen schneller, aber ist nicht schlecht. Lang ist gut. Fest. Halt, Fest! Gut, schön. Schöne Länge. Nice controlled weight there for Barbasat. Du borde gå rakare längre in där. Sarg. Avläge. Swedish TV here all weekend, covering live curling also. And they're
pleased to see two Swedish teams in the semifinals. Lite lösare än dem. Säkert ticka ut den. Lite lösare än dem. Ja, det är Sofia. Bra satt Det är bra där. Liragi. Det är bra. Bra Gan. Halv. Bra satt. Bra. Det är bra spel Agan. Sneller! Lino! Ta! Lino! Wow. Ziemlich schneller. Cirka gute. Ja, 9,5. Lieber. No score in the first end in the Sidorova-Norberg game. Sidorova's got the hammer. Ja, spela Men ta 10 då. 10! Ja. Vänta! Ren! Vänta! Oh. Vänta Sara! Nej. 10. 10-4. Alltså det går mycket rakare än vad det gjorde förra. Ja, mycket. Bra Agan. Den där är 10-4. Bra Vicke. Ja. Okej. Mål! Sätt sig weniger i, så kan vi Ja, finde ich gut. Nino! Viel Anger. Yes! Fest! Musst fest, Katzi. Fest! Hinter der Blau. Fest hinter der Blau. Blau. Voll. Wow. 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 Okay. Schön, Esther. Gut gewischt. Gut so. Gut gewischt. Hey, Esther. Klippa. Okej. Det är Jag gillar ju bättre den, vad det är. men frågan är om jag har den. Jag gillar det. Jag gillar det om vi har den! Typ 10. Ja, eller vad? Att det är lugnt där ute. Jag tror också det är lugnt där ute. Borde det hämta här eller? Nej, det borde gå bra tror jag. Jag undrar om det borde hämta. Eller vadå? Ja. Jag spelar mot kanske 10-8. Mm. Nej. Ren. Vänta. Bra fart! Ta lugnt. Lite mer! Ren! En fin fart! Wow. Bra fart! Ja! Wow! Wow. Nära! Wow. Tappa lite! Bären! Ja! Nej! Gå. Bra Sara, härligt. Bra, 10-7. Bra fart, men gud vart är jag på väg? Jag åker precis exakt, jag vet inte vart jag ska. Det var precis i var så var det Det var det här ja. Det blir rörigt. Härligt sten. Ja. Wir haben alle eingespielt. Ich habe das Gefühl, es läuft gut. Über den Meter kürzer als vorher auf außen hast du gespielt. Oder gleich. Also ich meine, er war nur vorne 12. Es läuft einfach einen Meter schneller da. So with that center guard up and one behind the tee line, Tirinzoni with the hammer here will try and draw around this center guard. Try and get a shot rock into play. Okej. Linje! Kijk nog Lenny! Kijk niet goed. Achtung, linje! Ja, linje! Linje. Oh! Er kan er veel. Ja! Mensch, Oh, nicht so lang. oh. Gerne viel. Vorne 8. Okay. Bis da. Hätte. Bis da. Hätte. Muss er nicht noch ein bisschen görlen? Nein, muss nicht gerne. Sehr schön, Tiri. Schön. Super perfekt. Ich hatte gleich Split gehabt. Ja. So straight run back. A rock nicely covered. Nej. Oh. Nej, eka den. Du gick av. Nej. Det gick av. Japp.
Just opening it up now. 8-3. Det är bra, Sanna. Bra. Jättebra spelat. Bra. Ja, entweder kannst du bis dahin. Ah, nein, jetzt sind wir nicht mehr schon. Und der andere ist da, du bist einfach mit Second, aber das muss ja den abspielen, dann hast du nachher einen Doppel. So. Ja, ich würde da. Okay, ja, finde ich auch gut. Das ist ja noch mega schwierig. Ja. Gut. Du musst wahrscheinlich bis da raus, oder? Da kommst du vielleicht gar nicht her. Weißt du, was so stark gehört? Ja, knapp vorbei ist ja gleich, wenn wir an dem Gewicht ticken. Okay. Also, Wo hast du gegeben für die Karte? Da, oder? ja. Würde ich noch ein bisschen mehr geben, glaube ich. Ja. Also da ist es perfekt. Ja. Ist es ein bisschen weiter als vorne geht, gell? And trying to sit two without setting up any kind of double. Schwierig ist für sie, dass sie nicht auf den Gelb kommt. Gerade ganz auf Fuß dann. Ein bisschen höher als der Gelb. Ja. Gut. Ein halber Stein höher als der Gelb. Ja. Die Länge, würde ich sagen, ist recht ähnlich wie hier gegen raus. Habe ich das Gefühl. Nicht gleich wie vor, also ein bisschen länger natürlich, aber es ist gleich schnell. Ich würde sagen, einen halben Meter kürzer musst du rechnen, ja. Es geht Zielline. Okay, Linie ist nicht schlecht. Wir müssen ein bisschen anhängen. Wir warten noch, wenn es geht. Hinten nachziehen, ja? Linie ist gut, ja? Gefährlich fest. Bis da. Linie ist gut. hat genug. Bis da. Hinten 4. Hinten nach. Muss bis Ist da gut. sein. Wir haben ihn Linie ist super. Wir haben ihn dort. Sit schneller. Just a bit too long. Det är en lång bana och ändå var den hård värderad. And Hasselborg still needs to be careful. Även om vi skulle vara bakom Trying to clear this out. Ja, absolut. Ja, jag skulle kunna gå raka handen. Jaha, vi vill bara vicka till den sidan av våra egna. Typ 10? Ja, precis, så vi kommer över på vår... Jag tror inte att vi spelar den åt 10 halv. Ska bite 4. Henne ju inte. Bite 4. 10 halv. här. Ja. 10 halv. Hennes dragning curlade ju inte skitmycket. Så att det ska inte curla den på linan heller. Nej, de har curlande sättningar så... Ja, exakt. Det känns ju lite onaturligt att spela den här handen, men jag tror att det är den vi kan bäst. Ja. Jag gillar att våga lite på att det är lite is. Ja. Sätter vi den här fint då? Ja, 10 halv. Ja, helt Aber ich habe auch perfekt. gefunden, er ist recht gut gelaufen. Ja, precis. Bra fart! 10-3! 10-3! Vänta, jacka! 10! Nej! Låt dig jobba! Kommer ner lite! Låt dig jobba! Du har lite, Fia! Nej, vi ligger snabbt precis. Gå lite. Ja! Det är bra. Det är bra, bra så. Jättefin fart. In with that. Fin fart. The Swedes are sitting two, Fan vad känslig linan är. Absolut. and Pats will need to play a double. Sidan. Ska du nog bli med då? Alltså kommer du normal eller? 11-3 på den här va? Solid. Ja, nossa. Nej, 10 också. 10, ja okej. För jag bara, nej. Alltså jag tycker att jag var lite... Sist skulle inte släppa det för solid. Hur wie lang? Solid. Ja, gut. Achtung! Wow! Esther! Hier, ja. Okej. Såg ju ut som man låg vid, men det gick ju rakt också. Men det hade curlat om det hade varit curlat istället. Jag tycker det känns som att det är så det här sollättat nu. Ja, och det går fan rakt Vi får överallt. aldrig gå i Ja, gadden. precis. Alltså, tror hon att hade vi- där. So this is Hasselborg's last round. She could take out that. Jag tror att vi inte... Jag tror att det där är bra. Så känner jag. Jag tror den här då. Ja, men även om vi är här... Samma som andra stenen. Just trying to get a second one in there. She doesn't need to take out the blue one. As long as she's laying two and doesn't set up a double, that's why she wants to go behind that corner guard. Ligga
And that would force Vi gillar samma som dina sista här. Tirinzoni into one. Inte, alltså så här, She definitely needs to be better than that blue one. Men viktigast är att komma At the back. förbi och gömma lite Exakt, bara. exakt. Så de måste gå på insidan i så fall. Exakt, mycket snack. Den linjen är egentligen bra hela vägen ner Hela också. Men vi kommer inte få den linjen om den inte börjar curla. Chilla Samma lite. fart som... Så det känns ju glatt. Det är samma flyt som det var hitåt. Yes. Sidorova scored 2 in the second to take a 2-0 lead in that game against Norberg. Skulle vilja gå. Vi kan gå. Bra fart! 8-4! 4-10! Vi har plats! Plats! Bra fart! Gå där! Ja! 8! Se till att vi är 8! Det är perfekt linje! Gå tjejer! Gå, där går du! Perfekt linje! Gå! In på Gå! Does she have enough? Yes, she does. Riktigt bra ståfart. Just barely. Tappa lite va när den började ligga. A couple of inches shorter, and Pats would be hitting for 2. Bra ståfart. And that's not the case, so she's forced to draw for 1. Schimmer schön sie mir spielen. Ist einfach normal wie da oben gespielt. Ja, genau. Ja, genau. Sie ist etwa 15-0. Du hast da gespielt, Meli, gell? Ja, vergeht. She needs to be well into the 8 foot. Linie ist gut. Linie ist gut. Line. Carle viel, ha? Linie ist gut, aber Carle viel. Linie ist kein Problem. Ja. Fest. Fest. You gotta work it. Oh, steal of 1. Needed to be full 8 foot. And with that steal of 1 in the second, Hasselborg takes a 2-0 lead after 2 ends of play here at the Stockholm Ladies Curling Cup. Den där såg hur lugnt ut som helst när det var våra stenar. Ja. Hon sa ju Det gick ju inte ens i ett curlande spår. Alltså den curlar i princip ingenting heller. Hon sa ju dessutom att linjen är lugn, assistenten gick. Nej. Men bra, fin omgång. Ossa också. Ja, men Egard, nästa vem? måste jag überlegen. Egard. Ja. Ja, ich würde Egard spielen. Gut. Du gehst einmal extrem schnell auf, man kann gar nicht mehr irgendwie die Länge besprechen oder den Besen, wenn du gerne ein bisschen weiter rausgehst. Nein, ich habe es schon gut gefunden. Das heißt, die Länge möchte ich eigentlich lieber mit Ihnen besprechen. Das ist okay, aber ich glaube, wir müssen zuerst wissen, wo der Besen angeht. Okay. så ser vi till att trycka på mig i ögat så de får lite svårt. Ja, det låter bra. Den här sidan, haken nära, uppåt. Tror det går bra här också? Bra. Känns fint Den var överallt. lite mindre ospelad. Alltså, kanske inte riktigt det där glatta då, men... So we're back in the third end here. And an end that was looking like 2 for Tirinzoni for a while. Turns out to be a steal of 1 for Hasselborg. Little errors. 1 rock too long and 1 rock too short. Not by much, but just a few inches. That makes a difference. Bra linje! 3-point swing. Du kan gå om du vill, så ligger haken nära. Gå Sara! Du kan gå. Still a 2-1 for Tirinzoni. It's now 2-0 for Hasselborg. So shows you how precise these draws need to be. Bra! Bra Tia. Bra Tia! Bra! Ich finde ihn sehr gut. Ja, fest, ja, könnt. Kurz, ja. Fest! Er ist nur eins. Fest, ja. Knapp eins. Just over the hog line if... No, it's not. Jag tror Ja, lite mindre. Ja. Vad heter det då?
tajtare gaveln. Kom igen lite, ja! Linje! Linje! 8! Håll igång! Ja, den ser jättelös ut. Den är ner emot. Ja. Köpa. Ja. Wow! Den trycker en sten. Wow! Sorry. Sophie comes up short 2. Var den tajt eller greppar den eller? Ja, she's froze. Nej, det är inte gut. Couple of short rocks. No. Last 3 or 4. Whipping out the stopwatches to see if the weight has changed any, or if they're just underthrowing. Moment aan de plaats. Voor het 12-8. Hört man en vända. Ja, 10. What's girl? Geht det bort? Ja, men nej, hook door af. Det är nog nära. Ja, hammer. Yeah, that's short 2. Du ska kürzer. Min för. Ja. Här har du med riselinen i det. Jag gillar den, men jag satte min ganska så här framåt rakt. It's a bit of a difference this morning from the other mornings. There's only 2 games in the semifinals here, so 2 sheets are empty. Right next to it, there's a junior Stockholm Ladies Curling Cup Junior event going on this morning on the other 4 sheets, but they're very young juniors. They don't generate a lot of heat into the ice. So maybe the weight's just a little bit different than it has been the past mornings, and it takes these teams to adjust a bit. I'm sure they will very quickly. Finger 4. Finger 8. Knap. Achtung. Linie ist gut. Linie ist auch knapp. Finger hier. Finger 4 in 8. Ja. Nein, das ist nicht schnell. Finger 4. Finger 8. Finger 8. Finger 4 in 8. Finger 8. Finger 8. Very nice shot. Sehr schön. Full on the nose. Should be buried. Schön. Jag har ögon. Lite snedfriss är bra. Jag spelar en lite lösare. Ja. Borde banan vara bra. Ja. Samma täckning. Lite mindre fart. Okej, tajtare också. Nära 12. Ja. Bra linje! 12. Perfekt linje. Samma linje! Häng upp 8. det! Helt okej fart, lite kort! Kan köra. 4. Det går bara. Om ni... Du är där. Okej, byt i så fall. Byt om ni kan! 4. Hjälp. Gå. Ända mot! Gå, ligger bra, gå! Nej, bra. Bra Sobbat. Bra koll. Härligt, bra koll. Wenn wir einfach rundum ganz 4 Fuß. So drauf machen wäre auch eine Option. Das liegt ja nicht so super im Moment für uns, oder? Überhaupt nicht gut für mich. Kannst du auch aufmachen? 4. Also der geht auf den, aber... Okay. Das ist einfach noch früh im Ende. Aber ist okay. Sie kann sagen. Also wie wollen wir aufmachen? Also ich finde, es liegt im Moment nicht so gut für uns, darum würde ich aufmachen. Aber Es wie? ist, ja noch, es ist noch mega früh im Ende, weißt? Willst du aufmachen? Das ist noch nicht klar. Ich bin einverstanden. Kannst du zum Beispiel so. Willst du nicht leicht links von der Nase Dann bleibt der zwar am blauen Hang, aber das macht ja nichts, dann haben wir zumindest noch eine Garde, die wir hindern können. Da. Schon so? Ja. Ja.
Question was on how to open up the front without causing too much damage. I might hit it a little bit on the other side here. I think you might have a chance of picking up the top yellow one also. This way here, you're just going to get the jam on the blue, which I'm not too sure that's too good. Did move them around a bit and did open it up a little bit. Ja, vi ska ändå trycka igenom 2. Sikta på köp! Ja. Kan man lita på att det går rätt rakt eller? Ja, jag tror det. Jag vill ändå spela den igenom men... Gillar det. Lite utsida har också. Marginal lite. Ja, das Linie habe ich ganz am Anfang gespielt, gell? Ja. Sie läuft gleich in die vorher gegeben von dir. Ja. Hinten 8. Ja. Ja. Machen wir gut. Linie gut! Linie gut! Hier in 4! Fest, Linie! Linie ist gut, ja? Nein, Fest! Halt! Linie! Fest! Hier, Nelly! Fest! Fest! Halt! Halt! Go, 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 go! Go, 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 go! Weiter. Go. Okay. Ist gut gespielt, hinten 4 hat er schon gehabt. So raised double is there Jag tror nästan den där. Jag for the hit and the roll. ligger ovanpå deras. Vad sa du? No guards out front anymore. Jag gillar också den där. Bara skjuta upp. Blue has the hammer. Jag tror vi får lita på att det klarar. Alltså bara perfekt får du bara gömma insida på Ja, båda. precis. Jag kan sätta lite rakare också. Jag gillade sättningen! Ja. Det behöver inte ligga helt bakom utan precis halv bakom. So opting for the hit and roll. Lite lösare! Ja! Nej! 10! Nej! 10! Var med den! Ja! 10! Ja! Ja! Nej, sorry. Sorry. Bra Sara. Bra. Jättebra spel Sara. Bra spel. 10-4. Bra spel. Bra. Ja, men finns det liksom en kvar? Är det lite plattare eller? Ganska mycket plattare tycker jag. Skönt det. Men det går. Ja, absolut. Men det är som att den kommer liksom lite stötvis. Ein feiner Tap. Ja. Super wäre, wenn wir einen halben Meter tappen. Ist ja das ein bisschen viel? Also so komme ich nicht ganz auf die Centerline. Das ist deine Spur. Ja. Ihre ist für recht hinten gekocht da. Für Das- hinten 8. Hinten 8, hinten... Ja. Gut, oder? Ja. Ja, ich glaube, dann ist es nicht so schnell wie auf dieser Seite. Ein bisschen aggressiv am Anfang. Like a little tap on that yellow. That's sitting in the 4-foot. Tap it back just a foot or two. Ja! Ja! Hinge 8! Linie! Halt! Wants to stay in front of it though. Hinge 8! Hinge 12! Hinge 12! Halt!
really moving now. Back leg. Whoa. Gå ett sånt. Okay. Så, Liangsi. Alltså man måste ändå spela på den för det är inte lätt att bara så här slasha heller. Bästa skulle det vara att försöka bara att man ser till att man får ut den, inte för trean. Alltså att man sätter den för att sätta färg där, få bort den genom Som där. båda kan stanna då. Och så kanske den här får stanna här. Ja. Jag tror att det är vårt enda Jag slag. gillar också det. Ja. Men alltså, jag tänkte att femman är tvärtom att den viktigast att skulle få. gå över. Ja, men... För jag tänker så här, våga gå på en rätt tunn för allting ut här är ju för bra. det som är obehagligt tycker jag om man går på den, det är att den kan jamma där och då sprider vi ut det. Jag gillar den här tunn och så där, våga gå på den tunn. Eller hur? Ja. Känns ju... Jag har inget annat. Den är ju riktigt... Den är ju riktigt tung. Tänk att den inte jammar. Ja. Det är ju verkligen. Alltså om man sätter den där Annars är det ju chappen. även om den inte skulle jamma så sitter väl den här? Ja, absolut. Så jag gillar jag är bara rädd Den är att båda sitter om man spelar på om man den. spelar på den. Jag var vi inne på spelar bara nu. så här, chappen här, säkra och få ut trean. Ja, jag tror aldrig den här kommer jamma. Nej, Nej, jag tror inte heller det. Inte i Så den. därför jag undrar om den men då är är den lättare bättre. bara. För den här känns den här jävligt stum för att få ut båda. Jag vet knappt om den finns. Den känns tunnare härifrån. Ja. Men sätta den där då. Det är bra, då behåller vi någonting Ja, annat också. Då har vi det är din slag. egentligen bara chappen. Ja. Du har ju Ganska exakt chapp. Lite om där. lite där om. Jag tror ändå vi kan lita på att clearingen kommer att gå riktigt bra. Lite. Ja. Så egentligen chapp då, eller? Spela upp lite. Ja. Fajta linan då. Jag tror lite till bara. Bara lite till. Jag vet inte så jag satte men den kändes lite mjuka i handen. Ja, Bara så, alltså båda två. Ja. Jag ville ändå gå ner på båda. ja. Det var här du curlade på clearingen när det blev platt förut också. Ja, det stämmer, det är absolut. lite släppkänsligt. Ja, absolut. Så litar vi på det. Spela upp lite. Ja. Härligt. Härligt Anna. Almost got the double, but they're sitting shot. Bra. Härligt. Perfekt det där. Bra skipparna. Det är bra skipp Sara. Bra. Härligt. Bra. Bra. And to get at the shot rock, they'll need to play it double På hack och så bara. on the two yellows up top, which means they won't be second shot. När det blev platt. Du vet, då har hon zappat två innan. Och då var det så här. Ja, men de var okej satt, men inte liksom. Så jag bara, men nu skickar jag på den istället. Ja. Men det var ju bra, då visste du det. Ja, komt omdat hier rolt het best lechter is wie det. If they nose that one, or just off the nose, the top one, Solid. to get at the double, the one in the back of the 8-foot will be second shot. We moeten vast daar spelen. Catcha links, oder? Ja. We moeten vast daar. Ja. Terug los zitten. Ja. Das kommst du für einen. Solid. Ja. Fall so, bist auch besser als der, gell? Ja. Ist noch gut. Schön zum besser Plätze. Oh! Oh! He's hanging a bit. That worked out all right for them. Gut so. Schön so. Yellow still shot. Het was net They're zo sitting willen, maar 2 and 3. Habt ihr inte jag gezeigt, oder? Sie inte jag gezeigt? Ja. Ja, ich weiß aber nicht, Schnell ob's... doch gut gewesen.
Eller så illa, ja. Jag tänkte om man ville spela någon mjukare och vicka in. Men då får ju hon en dubbel. Jag tänkte om man ville spela liksom en... Can't put a second one in there because they'll be too close together, set up a double, so she's going to try and angle double the two blue out this way. Sit two anyways with the counter on the right, or now on the left in the back of the 12-foot. If she misses this double, she'll probably give up two. But it's certainly makeable. And Hasselborg lost rock here in the third. Has a 2-0 lead. And she gets both of them. Very nice shot. And now that'll force the Swiss into taking one here in the third. So 2 good rocks there from Hasselborg to get out of that end. Nose here for Pats. Remember, there's another shot rock at the back of the house. Yep, she makes it. And with that, the hammer will go back to Hasselborg, and she's got a 2-1 lead to work with after 3 ends of play here at the Stockholm Ladies Curling Cup. Härligt, jättebra press. Ja, verkligen. Nice med hammaren i fjärde. Nu ser vi till att ta en 2 här. Ja. Så vinner vi första 4. Men alltså, jag tycker isen känns ganska samma, lite plattare, men att det blir lite mer släppkänsligt. Jag börjar också fundera på alltså, det. Jag tror det för jag tycker att Alina nu, hon spelade den liksom som jag spelar min clearing. Som spelar liksom, ligger rakt och så är den lite så. Lite fast inte mycket, utan bara att den är genom. För jag tänkte på din första, den känns nice. Men den sladdade du lite hårdare, så var det liksom inte dit riktigt. Utan det var lite mer såhär... Men goed, dus ze gewoon min ergste, hè? Den kändes tight, även fast du sa att den var lite vid. Är du med? Så jag tänker att den fick nog lite kropp. Men lite som Magnus clearingar här när vi pratar om. Alltså, att få lite och så bara våga. Men i linan så är det ändå lite kallt. För jag låg tight på min första clearing. Och så bara, men vad fan, jag jobbade upp den. Och så klarade den ändå. Ja, och så... Also wie viel andere nachher so viel Eisgeld? Ja, aber jetzt, wir haben gesagt, so Leute müssen wir wirklich viel weniger Eisgeld. Ja. 3. Ja. Gut. Nicht so schlecht. Länge ist nicht so schlecht. Okay. Alles dort. Ist im Moment noch alles dort, ja. Kommt ab. Sicher. Ding ist gut. Esther sicher einen Stein. Ist da. Ja, sind dort. Sind dort, ja. Ja, noch ein bisschen. Sehr schön. Schön, gut. Perfekt. Sie geht auf die. Ja. Bra linje. Gå rakt. Ja, den är väldigt lång. Känns bak 8. Lite risk. Bak 8. Den går där. Ni. Bak 8. Vänta, den går fortfarande rakt. Bra linje. Wow. Aggan om någon. Ligger där. Japp. Bra Fia. Perfekt Fia, bra. Jag bara fick så här känslan av att precis på det här stället när jag gått så. Ja. Is oké? Nog drüber. Da ist locker drüber. Eigentlich ist nicht so schlecht. 2. In der Witz nach. Ist Linie? Linie ist super. Ja, Genau das Centerline. Das ist gut. Sehr schön. Gut, dann. Perfekt.
hat schon eine tiefe Stimme. Ja, das denke ich schon. Bra linje! Bra Inger! Helt er! Ha plats! 8-4! Helt er! Bajs 4! Full 8! Okej, Sara kan ta den. Full vit. Ikke bajs 4. Gå mycket nu. Lite längre. Sara, bajs 4. Mycket där. Härligt. Perfekt. Härligt. Bra. Bra Saga. Härligt Fia, jättefina stenar. Cool. Okay. Sonst können wir auch so rundherum. Das ist auch gut. Okay. Ist gut? Ja. Was willst du, Esther? Mein erster Gedanke war schon der Draw. Aber für den Leute vor sich. Hinten 4. Ist okay. Machen wir. Okay, da hast du Sind wir drin, jetzt machen wir es. Wo muss Ziehen wir er es durch. an? Hinten 4? Hinten 4, ja. Gut. Nicht so schlecht. Recht gut. Platz. Bitte breit. Fehlplatz. Ziellein. Hinten 4. Hinten 8. Ist nicht so lang. Länge ist nicht so schlecht. Der hinten 8. Marschlinie. Länge wäre nicht so Jetzt schlecht. greift er, jetzt musst du ist verstecken. Nehmen Alina, nehmen. Alina, Jetzt fest. musst Fest. Go, 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 go. Bis er Go, steht. go, 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 Fest, go, bis er steht. go, go, go. Gute Länge. Nicht gut. Rent. Det är bra. Det är bra. Bra igen. Tjena. Härligt Aggie. Sidorova steals one in the third. That game is now 3-0 for Sidorova over Norberg. Rundum, gut. Was? Nochmal rundum. Nein, finde ich nicht gut. Nein, Okay. 1-2. 1-2. Lauren Chandra will try and guard this Finde ich recht gut. Nicht so schlecht. Vorig. shot she has in the forefoot. Da. Er ist dort. Linie ist gut. Nur Linie, hä? Linie ist gut. Er ist ein bisschen weiter. Zu viel. Da einfach. Ja, da ziehen wir. Sicher, er ist ein Linie muss bisschen da weiter. sein. Oh, ist gut. Wo ist der? Gut. Gut, Esther. Gut, schön. Hätte ich gemacht so. Finde ich gut. Und sie jetzt doch ein bisschen machen. Willst du einen dort? Spiele ich einen dort an? Der? Ja, finde ich gut. Det här är min bästa dubbel, men det är ganska nära på att klippa vår femma där. Ja. Absolut. Vill man... Jag kan göra den ändå. Like to clear these guards away. Obviously has to be aware of the jam possibilities on the Bara back. sätta så är det ju Ja, det är jättebra. också bra. Ja. But most importantly, I think, is removing those center guards. Jag gillar den Agnes. She has the hammer Vilken är träffen då? here in the fourth. 2-1 lead. Doesn't need to risk too much. Can't afford a mistake though. Hur går det här tror du? 60-65. Jag tror det finns lite kall. Ja. Jag hör Aga. Wow. Nej, nej, nej. Ta bara den Ja, av. ja, ja! Gå! Gå, 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 gå! Det är bra. Bra Sibba, det är bra. Det är bra den. Det är bra. Der gleiche Spot wie die Esther wäre gut, oder? Das ist gleich. Ja. Gut. Ist immer noch gleich schnell. Gleicher Spot. Ja. Gut. Ein bisschen weiter raus. Okay. Ja. Ist gut. Gerade neben der anderen Garde. Also, von der Linie. Förstår du det nu direkt eller? Vet inte. Schnell ist Spur. Jag tänker då. Normal. Normal. Zwei. Okay. Inner ein bisschen Eine weiter. Linie ist gut. Ist er ein bisschen Genau, näher. breit. Bis 3.
Is die gleiche Höhe fast? Okay. Ja. Ja. Oh. Oh. Gleiche Höhe nur. Gleiche Höhe wäre super, hä? Ein bisschen tiefer. Ja. Okej. Hej. Den här spinner ner alla dagar i veckan. Den där spinner ner alla dagar i veckan. Mot vad då? Fan, Att det är peeling när man Kom igen, titta på det! Man kan inte sätta den i mitten eller? så ligger man ju kvar. Den går mot corner då. Ja. Tänk om man försöker träffa Fan, den jag gillar den. Det är nästan som man ska spela den istället. Ja, jag var inne på den, men bör man spela här först? Med typ. Så att vi inte... Well, Tirinzoni would have preferred a little more separation on Vi those behöver ju two träffa blue handen för att guards. träffa den. Ja, exakt. Jag bara tänkte att du ville se den så att du ser vad du har den. Possibility to clear them. Så även om du skulle sätta den mitt i, bara du får rörelse på den så är det ju bättre. Alltså, Ja, jag gillar det. ja. Japp. Jag tyckte Agnes satte sin Jag bra låg bara men vid. rakt. Jag tyckte jag låg vid. Ja, Alltså får jag mer fart? nej, du du får behöver bättre spela träff så. ifall du är Okej, på innan. Jag tyckte jag låg vid och så satte den lite där. Ja. Jag vågade inte hooka den Ja. riktigt. Känns ju nästan mycket. Fråga då. Är det mycket det där, Jag ska Anna? kolla en halvsten. Så här är is på träff! Nej, Va? den ska ju curla med den där isen nästan. Det här är nästan exakt centrum. Vi ska träffa Okej. där. Ja. Träffa lite på den högra först då. Ja. Kämpa stödlinan då. Sten. Ja! Nej! Ja! Ja! McManus trying to clear both of these. Well, she does a great job too. Hits it perfect. Fint. Bra skippat Anna. Loses the shooter too. Really nicely done. Not a lot of room for error there. She needs to hit it perfectly where she did. Really precise shot. Jag har min Houdini där om du vill ha. Nej, jag har ju min också men jag vill inte ha. Nej, absolut. Och jag tänker om man är svinkall. Fin! Ja! Oh! Hopp! Ja! Tia! Oh! Hopp! Ja! Tia! Tia! Oh! Hopp. Oh, shooter glid. Goed. Stop. Den andra. Bakspelt. Bakspelt. Ja. Den är inne på 8 med 2 cm så vi... Bakspelt Silvana. Ja. Jag ska försöka sätta dem lite rakt då. Bara spela igenom den. Ja. Aber im ersten Ende sind es noch viel mehr. Ich glaube nicht. Hårt, Janne! Järnet, Agnes! Ja! Järnet! Ta andra! Wow! Det är väldigt Gå fint. på vicken lite! Gå. 10-8. Ja. Det är bra. Det är bra, så det är bara farten 10-8. 10-8. Ja. Be careful of that double. I don't jam it on the back of theirs. Alltså den Don't really want to give up 2 here. kan ju Be happy to give up 1, but not 2. Ja. Och sen så Nasse. Normaal plus. Normaal plus, ja. Zoals nu niet. Nu niet, ja. Zo. You have to hit that yellow one, the second yellow one, fairly thin, so the angle is. We spelen er nur zo normaal plus, als nu niet, wäre het Ziel. Ja, goed. På zwemmer. Ja, zo te doppel, ja. She gets it too full, it'll roll. Ja, nee, Front of the blue, maybe even double them out. Goed. Okej, mot mig.
Straight back should do the trick. Skjut i länge. Ja. Ja. Färs. Färs. Oh. Färs. Fritt. Gets the full jam on it. Okej. Det är så svårt curling. That pretty well sets up a deuce for Hasselborg. Så även om vi skulle vara... För jag tänker om vi duttar annars har hon ju dubbeln. Jag vet, fast när vi är över så är det ju också lugnt. Så ligger vi inte Alltså, ligger två. vi 2. Jag tror att vi måste lägga den snea. Ja, men alltså chapp ju också. Ja, absolut. Ja. Men jag tänkte, ja. I bästa för att det är en ganska enkel dubbel om vi ligger över. Ja. Kan jag skala din? Ja, det är på stödlinan, Anna. Va? Ja, det är på stödlinan. Ja. Vad sa hon? Du fiade på stödlinan. Sådär då. Vi vill frysa lite insida på deras. Ja. För ligger vi ovanpå så får de i TT'n. Ja, okej. Så bara frysa liksom lite mer hitåt. Lite ditåt. Ja. Din kom ju typ dit, va? Ja, min kom ju typ dit. Ja. Den låg ju rakt ett tag och sen kom den på slutet. Ja, den var ju lite hård, sa vi först. Ja, men kommer få mer curl om vi släpper linan först tidigare. Ja, kanske. Vi ekade Lite till bara! Även om vi marginalen är väl lite där. Marginalen är ju absolut. Så länge vi har en flisa på den är det bra. Exakt. Och dessutom, även om vi skulle lägga perfekt jämn höjd då så är det ju också bra. Även om vi skulle dutta men ligger lite insida så är det nästan bättre. Ja! Jag gillar det också. Då har de ingen dubbel. Ja. Samma farter. Även exakt jämn höjd är också bra ju. Ja. Samma farter eller? Ja. Jag kan spela den som jag gjort. Som du gjorde hitåt. Ja. Bra linje. Bra linje. Bra fart. Bara fart! Ja, mannen. Frys. Ja. Frys. Ja. Bra fart. Perfekt linje! Bra fart. Ja. Kan inte skada. Halvsten. Halv. Ja. Gå Agnes. Håll! Gå. Mer. Grymt. Bra. Räcker va? Ja, vi ligger 2. Sitting 2, but the double's there. La sig för TT'n bara. Jaha, fan. And Pats needs to make one. Bra spel. Ska bara vara lite mer på Don't linjen. want to lose control of this game, or complete control. Right now, Hasselborg's team certainly the more precise team throughout the first 4 ends. Schon recht gleiche Höhe. Solid. 2 Drittel, geht gut. Eine halbe? Ja, sogar, ist gut. Super. Ich glaube, sie ist nicht schlecht so. Ich finde es gut. Ja. Solid. Zieh. Meister Hebner. Kom, da hast du. Da hast du. Zieh. Färs! That was enough. Gut. Good shot from Alina Pats. Schön, Patsy. Gut gewischt. Very necessary shot at this point in the game Gerade noch lange. if they want to stay close. Aber von Solid war der nicht. Ja. Hast du dir noch gesagt? Sie ist 7,5 gewesen. 7,3. Also, völlig okay für mich. Jag tror det här kommer gå bra. Samma fart då. Jag gillar samma fart. Ja, jag med. Jag sätter min lite utåt ändå. Ja. Lägg på tiden tjejer. Ja. In i blocket. Ja. Anna Hasselborg, last rock here in the 4th end. 2-1 lead, looking to score 1 against 3 of those Swiss counters. Vart är vi? Bak 4 just nu. Ja, försiktigt då. Fin fart. Gå rakt. T-line. Det går rakt. He's about the 5-foot area. Vi försöker nu. Den kan väldigt Weight lugnt. is looking good. Till att vi är där. Controlled shot, Gå. and with that, Vi kan hålla igång den. Hålla igång. Gå. Gå. with that 1 point,
take a 3-1 lead. The hammer goes to Tirinzoni in the 5th, and we'll have probably a short 4-minute break. Don't go away. We'll be right back with more coverage of the Stockholm Ladies Curling Cup. Viktigt med poängen, det var jättebra. Ja, verkligen. Fan vad synd på min frysning där. Ja, det är bra spel. Jag skulle ha hållit den mer i. Den har en not som heter bryter frågetecken pick. Ja, okay. Så den är ju konstig. Den där såg... Hake är bra. Bra fart. Ta plats. En hake. Bra linjer. Du kan gå, Sara. Lite kort hake. Bara. Gå mycket nu. Mellan hake. Det är bra linjer, det är bara gå. Fint, Tia. Bra.
Vi kör T-line. Bra. Kör där och då blir hårt. Schützenschlag. Svengi, Schützenschlag. Wat zijn er? Voor 8. Staat, dat is Karla. Voor 8. 4 points. Want zijn er nog daar? We're into the fifth end of this semi-final game. World Curling Tour T-line. coverage of the Voor Stockholm 4 T-line. Ladies Curling Cup. Goed T-line. Done together with World Curl TV, WCF. We're into the semi-finals of this 20-team event. Down to the last 4. In the other game, Sidorova stole another 2 in the 4th end and has a commanding 5-0 lead over Annette Norberg. Annette obviously not playing as much as she used to. Had a great day yesterday. Defeated Muirhead twice. But as it would go, not working for her today. Great result for that young team. She's skipping though, coming into the semifinals. And still 4 ends to go. Lots can happen. Curling can be a funny game sometimes. You think you have everything under control and all of a sudden it can fall apart. Tirinzoni will have her work cut out for her here. Down 3-1 against Hasselborg. Hasselborg just a little more precise so far throughout this game than Tirinzoni has been. Or at least the entire team. Certainly Tirinzoni front end working well. Both these teams fairly equally matched. Det är bra, Agnes. 10-6. Fin fart. Bra spel. Bra. Måste nog helt check. Good. Been a great weekend once again here in Stockholm, as every year. Great curling. We've seen some great games, and if you missed any of those games, they're all archived on World Curling Tour YouTube channel. And that's the precision we've been talking about. It wasn't a bit of an unusual rock for Esther Neuenschwander. Ja, okej. Lättfint. Misses happen. Yes. But at this point in the game, Tirinzoni team can't afford too many more misses. They have any ambition to be in that final. That final will be on at 1 o'clock this afternoon, European time, Central European time. That'll be at 7 o'clock in the morning in Toronto, if you're watching us from Canada. 7 o'clock in the evening or so in China. 8 o'clock Tokyo, I think, somewhere around there. Curling, certainly a worldwide audience that we have. The Japanese team and the Chinese team here this weekend. Japanese qualifying in the quarterfinals, losing out to Sidorova last night. Had a great performance. And that very young new Chinese team had some great games. Learned a lot along the way playing against so many great teams in this event. Tror du det går rakare nu?
Ja, jag tror det. Alltså tredje stenspår. Jag sätter min lite utåt ändå. Ja, jag tänker också att jag vill göra det. Jag tänker marginal 8 också, kan vi stoppa den? Ja. Bra linje. Bra fart! Ha lite Ganska dött. mycket igen. Bra linje. En sten! Var med den. Bra fart! En sten! Bara fart. Var med den. En sten! Bra linje. En sten. Avlåt. Häng kvar, häng kvar. Fin fart! Häng kvar. Du tar förbi! T-line! Okej, var med då. Ja. T-line! Ja. Ja. Gå, 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 gå. Hårt, 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 hårt. Gå, 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 gå. Det är bra. Perfekt sats, Sara. Bra fart! Bra Sara! Den hängde verkligen kvar. Jag trodde den skulle komma där sista. Ja. Perfekt fart Sara! Bra. Jag gör så här också. Det går rakare och rakare. Es ist, wenn du so spielst. Schleppt der geht nachher dahinter und das wäre nicht schlecht. Ja, so. Aber ich will nicht allzu schnell. Nein, fein. Feine, ja. Feine finde ich Da gut. hinten ist eigentlich egal, was Da hinten ist gleich was passiert, ja. passiert. Also das wäre nicht gut, oder? Also. Das Wichtige ist, dass der ein bisschen rollt. Das ist das Wichtigste. Das hinten ist nicht so wichtig, was passiert. Einfach nicht zu fest rollen, weil wenn dann der da ist, dann hat es immer über den, das meine ich nicht. Okay, ja, das ist gut. Zwischen mehr als ganz. Ja, gerade Ja. so. Ist relativ viel Eis, he? Ich weiß noch nicht, welche Länge das ist. Feine. Ja, kleine. Trying to get it into the middle of those two yellows, maybe separate them to the side a bit, get them away from the forefoot. Think up. Jump. Ball. Best. Best. Hard. Hard. Need to get past the guard. Okay. That's not going to help the situation any. Jag spelar 9. Klockan kämpar. Ska jag spela mot 9,5? Ja, Chappen. 2 unser till. Oh, fairly simple raise takeout on the blue here for McManus. Raise that yellow straight back onto the blue. Ren. Ren. Ja. Upp. Ja. Ja. Ren! Ren. Ja! Ja. Wow! Ja! Ja! Nej. Bra Skippa. Bra. 12,5. Alltså, jag är med, ja. Grymt. Man Fina känns så stenar. här att den här ska sticka lite. We see in the background here the junior event that they put on every Sunday here for the kids, and then they get to watch the final. Solid. Be close to their curling heroes. Solid zuerst auf der Vorder. Ja, nur so einen Einweg machen eigentlich. Get to play on the same ice that the Stockholm Ladies Curling Cup has been played on. Always a great thrill for these young kids, and that's put together by James Driver, Scotsman living here in former world junior champion himself. Doing a lot of work with the kids here in Sweden. Well. Ja. Sia! Sia! Ja, ja, hard! Hard! Das ist gut so. And that worked out well. Lift up. Move those rocks around nicely. Sitting in front of. Gut rausgekommen. It really worked out well, actually. Wir haben ziemlich so viel Eis gesetzt, dass wir gedacht, jetzt können wir mal ein bisschen weniger. Ja. Du får ju med 3:an. Sjättedel typ. Alltså åttondel, Jag tänker, vad har vi annars? Ja, det var det jag också funderade på. Va? Om vi ändå inte får bort den, är det way att få Vi frysa kan den? få bort den
så här, och försöka ta med den, vilket är bra, men den är tunn som fan. Jag var också inne på det här, Sara. Jag gillar det. Alltså, det sura är om vi skulle sticka den. Jag tycker det är så jättebreddat 2 tempo. Alltså då blir det öppet 2 tempo. Det känns gratis. Det tror jag gillar den. Ja. Och sätter hon vicken där då? Så är det? Sätter hon den vicken. Då kan vi spela på egen. Då får vi spela bort. Fast då ligger den fortfarande där. Ja. Då kan vi till och med locka upp den så att den inte får. Alltså andra alternativet är att spela så att en hon hård kommer in en här. pris där. Det finns man kan spela en hård här också. Ja, den var jag inne på också. Vilken sa du? Typ chappen. Men den är jävligt svår den också. Alltså jag kan ju spela den för att typ och missa den. För jag vill säga att vi skulle klippa den. Att jag spelar så tunt. Nej men att jag klipper den. Ja, det är bättre. Ja, jag menar var tar hon 2? Nej precis, det är bättre än att sätta ner den. Det är bättre än att sätta ner den. den. Ja, det gillar jag i och för sig. Vad sa du nu? Men jag tänker även om vi klipper så tunt att även om jag har marginal att klippa den, inte att jäma. Ja, den som vi sa från allra första början. Exakt. Ja, Men att min marginal är att klippa den, inte inte... egentligen få bort någonting här bak är bra. För att det är sämre att jäma den än att klippa den. Yes, klipp av den här då. Rakt då. Det är ett bra ställe också, det går ju ändå rakt och fint här. Question is how to remove this blue one here without jamming or causing too much damage, and I think they'd like to lose some of those back ones too. If they could take out the blue and lose 1 or 2 of the yellows that's there, it wouldn't be a bad thing either, because they're just right now they're a help for the Swiss team. So I'm not sure if she was looking at hitting this on the nose or rolling across the 2 yellows and pushing them further back into the house. Anna Hasselborg throwing well throughout this game so far. She's picking it cleanly. Oh, she's missed it completely. All right. Spoke too early. Losing one of those back ones is certainly not a bad problem. Ja, einfach weil du kannst ja nie bis dahin rollen, oder? Also weißt, ich meine einfach so. Gut, sie macht nachher nicht den, dann musst du den Doppel. Ja, vielleicht, wenn sie bis da rollt, dann auf das Mal nicht mehr. Wie? Wenn sie bis dahin rollt, schon nicht mehr. Sonst Ja, wenn wir da freien. nein, eben darum ist es wahrscheinlich nicht gut. Wenn, dann wäre es nur... Ja, ich denke nur das Notrennen, aber das liegt nicht mehr drin. He? Ja. Ausser der Maststege. Ja, ich glaube, das wäre wahrscheinlich der Beste. Habe ich das Gefühl. Sie hat immer irgendeinen Doppel, oder? Und so nur tappen ist nicht gut. He? Auch wenn er nachher bis da liegt. Ist nicht gut. He? Dann Ja, also ich weiss, also ich bin am Überlegen, ich weiss nicht, was Für meint ihr? dich? Also ich denke, das wäre das beste Resultat, aber... Ja, auch nicht ganz einfach. Es ist nicht ganz einfach. Mein erster Impuls war, ob das hier machen willst. Also das finde ich nicht. Wenn, dann müssen wir einrollen, finde ich. Weil, weißt, wenn sie bis da rollt, Meli, haben wir, also weißt, bis da haben wir nichts. Ja. Ich glaube, das ist der Call. Ich finde es super. Ich finde es sehr gut, ja. Ist gut? Ja. Mit dem Feinen. Ja. Da gehören sie am die Linie rum. Der Wie ist findest halb du im Abfuss. Ich finde es gut so. Ja, das ist der Beste. Feine. Und nur das Beste ist gut genug. Ja. Wie findet ihr es? Es dünkt mir gut für so gut halbe Treffen. Ja. Ja. Feine. Ja. Sehr fein. Sehr fein. 11. Ja, ja. So another steal of 1 for Sidorova in the 5th to take a 6-0 lead over Norberg as we watch Pats roll out with her rock, and she certainly didn't want to do that. Can't make 2 when you're doing that.
Looks like Norberg's kind of run out of gas this weekend here in the semi-final against Ich glaube, sie haben aus der the Russians. Ich glaube, sie haben aus der Hand erklären. Ja, jag tänkte då kan vi nästan... Ja, Had a den är lätt. Det här gillar pretty jag på amazing Lotta. run. And with her young team playing with her daughter at third. 8. Tar vi ut isläsningen på det här stället och spelar med en 8, va? She's actually the coach of the team, but Sticka in lite. Manipulerar. filling in as a player Ja, this weekend. Jag gillar lika kortare nästan. Kortare framför våran. Ja. Great confidence booster for that young team, and great learning experience being able to play with a 3-time world champion, 2-time Olympic gold medalist. So now Pat's forced to draw for one. Try and stay in this game. Hur man manipulerar den genom att... Kanske man har fått med bitte. Ja. Came up just a hair short on her draw in the second to give up a steal of one. Full 8 foot. I'm sure she'll make this easily. Normal immer noch. Ja. Last rock here in the fifth, needs to score one. Keep this game close. Carla, mega veel. Oh, Sweeper's working it hard. Doesn't have the legs. Tirinzoni coming out to help. Needs to get a good piece of the 8 foot. Just enough. And with that, a score of one. Gelangen, oder? Yeah. Gelangen, oder? Gut, super gewusst. Ironic statement from Pats there. She said that was enough, wasn't it? Ja, is niet slecht gewesen, vrouwen. And it was, good, thanks to the sweepers. Good work. Machen wir And doppelpaar. it's a 3-2 game. Hasselborg now has a hammer going into the all-important 6th end. So wie vorher. Ja, der hat Hey, hast du, sorry schnell, hast du den hoch? Certainly Hasselborg's been in control of this game Det tror jag också. throughout. Alternativet Quickly it can change. So they gotta stay sharp. Ja, das ist klar, aber nachher. Auch wenn wir mal mit dem Shooter rausrollen zuerst, das finde ich egal. Wir müssen schauen, dass wir zwei am Schluss können. Ja, ist gut. Ist gut. Det är nice med dubbelcenter när vi får klippa sådär för att vi kommer ju få chans på ett större bord. Men det är ju samtidigt där, bara där vi wastear också sten på att klippa en sten hela tiden. Blir det på feeling då beroende på deras verkar ligga då? Ja. Men nu kommer det gå en meter högare. Yes. Ja, Ta 2 nu då. Det kändes lite också. Hör den ist ja gut. Ja, weil Silvana hat gesagt, ja, wieso haben sie so lange gewusst? Ja, du hast ja nicht gerufen, sie sollen nicht. Sie sollen nicht, du hast ja nicht gesagt, sie sollen kommen. Stru. Excuse. Stru, ja. Okej, schön kort. Zuerst Stry, ha? Ja. Melanie Barbasov getting this 6th end underway. Ist nicht schlecht. Muss rechts sein, ha? One thing this team certainly won't do is give up. They won't roll over and play dead. They'll keep fighting. So Hasselborg will need to stay sharp. Schön, gut. Certainly have an advantage Gut. at the moment, but it's not that big. Alltså, vad kikar du? Så du lirade de nice här också. Att det sitter lite då. Ja. Sophie Marbergs playing a solid game so far. Mycket fart. Bra linje! Tajt ändå alltså. Jättefin linje! De är den! Ja, det är lugnt, det är lugnt! Var med dig då!
Kom, jobba ner den, jobba ner den. Gå, gå, gå tjejer, gå! Satan vad den satt. Helvete. Swept that pretty well all the way. Hast du genug lang? Ich glaube auch, das alles. Ist alles da? Hast du ein bisschen länger? Okay, ist gut. Linie ist gut. Kommt drin noch. Ja, ja. Schön. Get over the hog line. Just manages it. Did hug one earlier. Kommer nog sikta en del där. Ja. Going for the soft peel. Can't remove the guard, but certainly like to open it up a little bit. Just misses it. Does she get the second one? She manages to split the second guard, which is just as good. Jättebra, bra Sam. Jag bara, nej men då får vi skippa ämnena själv då. Ja, jag kan inte bara skippa på altan heller. Nej, det är så. Eng is het slag, 2-3. Linie is goed. Eng is het slag. Linie ist gut. Neem het ernaar. Eng is goed. Is goed. Er is het. Hij is een beetje weiter. Ja, Hij komt bis aan Galen. das ist Linie ganz sehr nah. gut. Komt bis aan Galen. Ah, sorry. Okay. Gut so. Gut gespielt, And now Esther. she'll be able to remove that guard, that long one. Rent. Rent. Oh, försiktigt där. Försiktigt. Rent bra. Rent. Bra. Finsten, Sofia. Ja, Bra, Agan. jag älskar att när jag och Agan insåg att det Die var liegen nicht gut. Zum Hinteren gehen. Verstehe sie nicht? Ich würde es 2 nochmal. Nein, wir müssen so. Ich will noch nicht. Ja. Ja, aber wie willst du denn? Da kannst du nachher am Schluss nicht hindern. Aber weißt du, sie müssen zuerst einmal clearen, ohne dass sie beide verwutschen, wenn wir den schönen Winkel herbringen. Da. In die Ja, ich finde, Mitte. so kann man hindern. Und dann jetzt schauen wir, dass wir die 45 Grad anbringen. Ich glaube, es ist gerade etwa beim Auto. Untere Auto. Ja. Ich glaube, bei der Schrift. Knapp, ein Nein, nein, nein. Scheiße. Könnt ihr ein bisschen für die Linie? Wo muss er hin? Stopp. Ja, komm. Immer. Fest. Und fest. Fest, wenn ich... It's very short, a lot shorter than they wanted. Gut so, ist okay. Schon schneller reinkommen. Ja, ich will Guard is still there. Aber dann hat sie ja immer noch wenn sie nachher spielt. Ich meine mit ihnen dann. Also, Agnes Knochenauer is being asked to remove that center guard. das geht bra. Bra. Det var lite som när vi stod där i lagsamlingen, att vi hade glömt bort att man kunde ticka också. Der da an die Nase und dann der so. Dann muss sie den wahrscheinlich abschiessen oder die Garde. Und dann Sie wird können wir sicher noch Garde Garde, nehmen. Garde. Und Dann nachher? viel besser. Also, dann nimmt sie die Garde, danach machen wir Garde am Schluss nicht und dann haben wir wenigstens geforst. Ja, du sagst. Oder sonst machen wir jetzt noch mal einen Garde und dann machen wir den mit dem nächsten. Aber ich will nicht dahinter, der bringt nichts. finde ich. Okay, dann würde ich noch mal Guard machen. Aufs Inn dort wäre super. Ja.
2. Ja. Gut. Ja. Tirinzoni just putting up another guard. Gut. Bis da. Reiterlinie. Hinter mir. Ist noch weit draussen? Hinter mir. 3. Wo ist er? Gut, gerade hinter der Schrift. Auf dem Auto. Bis Da wäre super, hä? Da ist korrekt. Sauber. Bis da. Ja, ist gut. Sind wir. Gut so. Super. Gute Länge. Weißt du, Silvana? Det är liksom så att det är lite Silvana. för den glider. Wenn du ja hinten Oli spielst und sie kommt Nase, dann hast du die auch Kurs. Also weißt du, bist nachher das Resultat das Gleiche nicht. Und du hast immer das Spiel immer noch in der Mitte, weil raus dann, also wie ist der es ist wie Ich geschenkt. glaube, sie kommt rein oder nachher. And in the other semi-final, Norberg scores 1 in the 6, and they're shaking hands. And that'll put Team Sidorova and her team through to the final. Skipparna. Härligt. Härligt. Gut. And that will Ich be würde their nochmal mit Solid. third final Der muss ja auch ein bisschen rollen. at this event in the last Jetzt würde ich glaube nicht mehr gehen. Jetzt würde ich entweder 9 den years. Draw oder den Takeout. So Was für sie muss nachher good for hinten. them. And Norberg with her young team, great show this weekend. Yeah, Just we love kind of ran out of gas this morning. Ja, ja. Tirinzoni trying to split these rocks, remove that yellow one. This is over curling. Okay. And she loses the one. I don't know if they're not sure if the other one's even biting. It's not quite what she wanted. She wanted to hit that a little fuller. Yeah, just not too precise at the moment. Vänta! Man skulle kunna runda hit så att om de spelar skjuter så ligger de inte 2. Men gillar vi... Känns Gillar det. lättare där dock. Ja, jag tänker så här. Det är Gillar vi sant, ett det är där hellre vi än noll, drog med mig. eller? Jag håller med dig. Är inte 1 bättre än 0 här? Va? Att 1 nästan är bättre än 0 här. Båda är bra. Jag tänker hålla rätt i omgångar. Det Enklast för kändes oss. bara lättare att dra här på något vis. Det kändes Jag håller med. lite tajt liksom att gå in här. Jag håller med. Placera mig här då. Ja. Jag tror det kommer glida ganska bra. Ganska mycket. Bra linje. Gå där. Bak 4. Var med Bara den. lite. Ja. Bra fart. Oh. Bara Bra lite. fart. Ligger Var med 10. den. Bak 4. Plats, plats, massa plats. 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 Vi har massa plats, låt det jobba tjejer. Det hänger kvar lite. Var med den, Agnes. Nu går den. Du är god Aggie. Ja. Hårt, det går. Gå, gå, gå. Gå, gå, gå. Lite till, lite till. Gå, gå, gå. Bra. Bra Lisa. Härligt. Solid. Bra spel. Bra känsla. Det var fan, du spelar. Sogar nasenfråga. Gut, ja. Das wird noch lange, meine ich. So a race takeout here for Pats. Ein bisschen aussen oder nassen ist auch okay. Ja, Gå drauf till blau. Ah, das ist die Catcher dort. Ja. Gut. And she can come off that yellow. She'll jam over on her blue on the right-hand side also. Doesn't hit it quite cleanly enough. Oh, ner, ner, ner. Oh, nej, gar nicht. Weg, weg, weg. Can't hit it too thin though.
doesn't help the situation. Okej, okej. Wow. Wordt het er ook vlogen? Direct tankt. Ja. Vi behöver ju inte helgömma. Nej, men bara vi inte så att Good opportunity here for typ Hasselborg lite till än det då. to make her 2. That would give her a 5-2 lead with 2 ends to go. Pretty comfortable position to be in. Although with the 5 rock rule, a 3 or a 4 can happen very quickly. En sop till än den. Alltså 1,5 meter till. Ja, men jag drog ju där på första stenen. Är det samma fart eller lite till? Det är exakt samma spår som jag drog när frysningen. Ja, vi tror att det går lite mer. Ja, mer. Jag tror så. Det var samma båda. Så 1,5 meter till än tidigare. Ja. Det känns som lite mycket, men det borde vara bra ändå, va? Alltså vi behöver inte helgömma som sagt. Nej, bara vi har min sida. Ja. Jag tror jag gillar det här, Anna. Ja. Nörarna. Det är lite mer än sista. Ja, nörarna på känsla. Anna Hasselborg, first rock here for her in the 6th. Trying to split the rings. Get a second shot in play. Bara fart! Bra fart! Lycka till! Lite längre! Wow! 10! Försiktigt då! Bak 4! Ekaren. Bak 4! Aldrig! Det är bra linje. Fan igenom. A little bit warm. We'll come to a stop. Tirinzoni sweeping it. Oh, Ja, det är bra. was it enough? Satan vad den där. Det är bra spel. Machen kannst du etwas quer aus Haus durchrollen, auch wenn nachher da bist, ist ja okay, oder? Machen wir nochmal solid, einfach viel weniger Eis. Hätte ich jetzt gesagt. So hit and roll across the house. Sit in front of those 2 rocks somewhere. Ja. Also nochmal... Try and get behind those guards. Ja, gleich lang. Lang te wik. Ja. Ja. Pats will need to make a shot here. Ja. She wants to keep her team in this. Looking like yellow sitting 2. Just over curled. Det is jetzt hure girl. Upp till dig! Alltså jag drog And it looks like a draw for 2 here Det där kommer vara lugnt, ja. for Hasselborg. Alltså jag tror att det var min sten som satt Jag lite. tror jag gillar mot mitten, Sara. Jag tror att det kommer gå samma som när din satt lite där vi drog. Ja, exakt. Så samma fart, då håller vi bara igång den? Ja, exakt. Jag gillar det. Jag tror att den ligger... Den farten som jag spelade nu, den borde vara okej Den borde också. vara bak 4 tycker jag. Alltså din som du drog frifot som vi bara, blev den kort? Ja. Den sopade vi inte hela vägen. Nej, vi tyckte exakt. den var bra, Ja. vi tyckte den var bak 4. Så från det jag spelade alldeles nyss så har jag råd att gå ner Ja, lite det har också. du. Absolut. Ja. 1 meter kortare än det. Hittar vi locket då? Ja. Spåret innanför bara. Jättefin linje. Gå väldigt rakt. Går där. Ha inte bryt er nu. Går där. Bra fart. Helt eran. Ha inte bryt er nu. Helt er Kan aldrig tjejer. skada den. Gå fria. 15-6. Bra, Anna. Lägg upp på locket. Tjejer. Lägg den bra. And with that draw to the 4-foot, Här är tjejer i alla fall. the Swedes score another 2 here in the 6th to take a control of this game at 5-2. Absolut. 2 ends to go. Den där kände jag. And now goes to Tirinzoni. Score obviously isn't correct. Jag springer och kissar. There now Anna, it is. kommer du hinna tillbaka eller ska jag åka upp? 5-2. Du är så snabb Ja, ibland. nej men du åker upp. Lir out. We do have the 5 rock rule now, so the advantage with that
guards is certainly with the team with the hammer. And you could very quickly score 2 or more points. But shot making has to get better all of a sudden here in the 7th for the Tirinzoni team. Struggling a little bit with the line and the weight. We're here with World Curling Tour coverage of the Stockholm Ladies Curling Cup in cooperation with World Curl TV and Live Channel here doing the production this weekend. Giving us these nice pictures. The other semi-final is clear. Sidorova waiting to see who she's playing in the final. Sorry. Klickknapp. Das geht noch komisch. Darf Garle wechseln. Das Englisch ist, glaube ich, okay. Wechseln. Ja, ein bisschen hoch. Bis da. Sind wir noch nicht? Zieh, kommen. Gut so. Schön. Gut. Bra linje, kom igen! Bra linje! 8! Bra linje! Perfekt! Bra linje! Bra fart! Ja, bara er! Kom igen, ja! Halv 4! Nej, bara fart! Bra linje! Bara fart! Saras? Ja, det känns du kan gå. Känns där. Bara sitta. Härligt Fia! Grymt! Bra snack, Kaga. Härligt. Bra skött på den där. Härligt, bra. 14-8. Ja. Hinne 4 oder so. Hinne 4, hinne 8. Ja. Hinne 8 gespielt. So, dass er nicht hier rollt. Ja. Ist gut. Ja. Finde ich gut, ja. Schöner knapp. Schnur T-Line. Zieh, Linie. Er ist Maxi. Linie. Von durch. Maxi. Fest. Vor 8. Gut. Vor 8. Fest. Vor 12. Oh, Das ist echt kurz. Vor 8 ist er. Kannst du hinter den Gart ziehen? Nein. Der ist ganz offen so. Inte gå i gans. Jag tyckte hennes rörde sig väldigt lugnt. Ja. Vilken fart visade hon? Jag vet inte. Vilken färg? 11. 11, ja. Jag tror jag kommer gå ganska rakt här. Ja. Jag tror det också. Till att få vicken in i mitten. Här roll med lite mindre. Jag tänker typ sargekänsla, lite säker sarg bara. Jag tror det här känns bra. Ja. Jag har Raggi. Ja, fin fart, säker! Lite ner! Ja! Lite ner! Säker sarg! Ja! Oh! Säker sarg! Oh! Vänta! Oh! Vänta! Rent! Oh! Mitt på linan! Oh! Sitt! Härligt, Sten. Grymt. Härligt. Klapparna. 11-3. 11-2. Härlig Sten. Härligt. Fint. Certainly execution with the Hasselborg team. It's been pretty good so far. Auf Null. Okay. Really playing a good game. Ja. Even knappen würde ich. Solid. Okay. Really nice shot there. Ja. Okay, finde ich gut. Noch ein Hour. Görlet zum Schluss dann, ja. Solid. Bleib dran. Nein. Da muss ich nicht dranbleiben. Gar nicht.
Oh. Sit. Sit. Okay. Zwei wäre auch okay, oder? Zwei gibt es jetzt auch. Ja, det var här jag spelade förut. Satte dit under ytan. Ja. Där har du. Japp. Janet! Fortunate not to jam on the back. Does leave the guard up. So small mistake there from. Sorry, jag vågar inte raka den. Okay. Ja, vi hänger 12, ja. Skilijn. Schnur tief. Okay, dann fest. Linie wäre gut. Vor 8. Ja, Fries, oder was? Vor 8. Fries, mach den Fries. Nur 12, 8. Okay, gut, bist. Okay. Baklippa. Har jag råd med unset mer? Ja, unset. Ja. Sarah McManus. Nej. Nej. Ren. Trying to pick that blue rock cleanly out of there. Shouldn't be too hard. Nej. Bra Sara. Just Perfekt satt. does it. Perfekt satt, Sara. Tipptopp. Tirinzoni needs to make Meter 2 here at least. Als vorher. Es braucht einen Meter mehr als vorher. Nur eine. 1,5. Lena Pat's defending champion. Ja, linie. Hingen 4. Ja, tempo, linie houden, Lengie, ja. Lengie hou. Linie weer goed. Hingen 4. Lengie, schau, Lengie. Linie Lengie ist gut. Hoog. Hoog. Nelly. Kan nog niet. Bis da. Kan nog niet. Oh. Okay, kannst Oh. Nee. Goed zo, Tiri. Super. Goed zo. Goed zo. Ja, du lirar din nya här Ja, sist. jag gillade den. Ja. Just trying to get a rock into play with that Kommer shot. du gå lika rakt eller? Ja. Var lite pass på. Vi ska nu träffa lite här om. Ja. Hasselborg now having to play via her own rock to drive it back onto that blue one. Prijs, oder? Das ist fast besser noch. Of course, if they just split it and miss the blue one, good opportunity for Tirinzoni team to score 2. Janet! Gå! Håll den. Don't quite get it. Okej. Sorry. Do roll behind the guard though. Lite lös. And laying shots, but they're open, exposed, yeah. So, good opportunity here. Tänkte man skulle kunna spela hårdare, men Alltså jag gillade den, nu vart den bara för lös. Värsta Och så vart med lite på jag vågade inte Men för att jag sticka menar- ut benet igen vi såklart. brukar ju spela en clearing på de där, men Perhaps nu over när vi hade both, spelat or istället för en four, så Nej, jag skulle bara Als je overtake dat, is ook oké. Also der Roh wäre der richtig, aber ich glaube, bin ich nicht sicher. Ja, also dann spielen wir den im Fall auch gut. Fine. Fine, ja. So two options here. You could draw behind that guard, get in the shot position, or you can play the hit and roll here, try and get some cover. Fine.
Ja. Just need to keep your shooter in play. Count those two that are there. Terza. Honey. Okay. Okay. Goed gespeeld. Sitting two. Zij is een goede It's lijn. the most important thing in that shot. Jag säger att om hon gör den perfekt och hon frysduttar, då får vi slå den bakifrån och släppa två. Jag tänker att vi får ganska härlig höjd på den här. Ganska, ja. Gillar ni bara vicka eller vicka framför? Bara vicka. Ja. Vad sa ni att deras var? Var det du sa? 9-3. Ja. Jag tror vi kan spela en 10 här ute. Ja, jag gillar också. Ja. Nu har du Anna. Jag gillar bara vicka. 10. Ja. Hennes kändes hård och det var 9 så spela en 10 va? Ja. Kändes som det tog tid för den att komma också. Ja. Så vilka helgen då eller? Ja. Gillar du isen eller vill vi ha mer? Tyckte deras rörde sig väldigt lugnt. Ja. Jag tror jag gillar det här. Yes. Wow. 10. Wow. Nej, upp. Helt upp. Helt upp. 10. Helt Japp, upp. japp. Gå upp. Nej! Bli skott! Wow! Ligga kvar skott över skottet. Nej, vi ska ju inte ha kommit upp. 10-2. Det är bra. Bra fart. Ja, fin fart. Vi är inte skott va? Nej. Nej, fan. Att vi inte är skott. Nej. Fan också. Fan vad bra. Nej. Hennes är också kvar med. Det är riktigt rakt det där. Det duurt 2 meter, braucht 2,5 als am Anfang vom Spiel. Det är bra spel. Das ist erst eine Linie, die man nicht so viel gespielt. Ja, precis. Nu var det ju som i första omgången. Det där superbra. Bara klippa den öppna. Hård afgespeeld voor u. Alltså einfach en meter Ja, längre dat is als hård normaal. afgekeken. Meter längre als normaal. Het is mir echt goed knap. Linie is goed, dat Karle. Linie was super. Dat Karle. Moet Karle. Karle. Muss helfen. Muss schon sicher second sein. Ja, ja, alles Melis. Moet mega fest. Terugkomen! Fest! Needed to be second shot for that rock. Ligger vi andra? Säker 11 eller? Se ju hela. Vi har inte sett en enda 11 gå över det spåret. Jag tänkte bara att det... Jag tror jag gillar en 10,5 sådär. Ja, Alltså, du säger det du menar säker. Ja. Ja, alltså, jag bara, alltså jag kan tänka mig. Det är ett bra spår här. Jag satte min bara mjukt och hade lite 10,5. Ja, samma fart. Lite lösare än förra tror jag i känslan. Det är ändå rakt på det. Ja. Sara har satt lite så här, bara släppt den lite. Lite fint. Ja, sätter vi den. Ni gillar isen va? Ja, jag gillar isen. It's a nose hit here and stick. Försiktigt, lite mer. Låt det 9-7. jobba. 9-7. Vänta lite. Aldrig.
Den försöker låta jobba. Kommer ner lite. Låt jobba, Agam. Vi är snart på chappen. Låt den jobba hela vägen bara. Ligger bra. Doesn't want to roll out. And she doesn't. So sitting 2. Ja, eller hur? Bra. Very thin double. Fick en liten banan in i sliden. But you have to try it. You got to make 2 here. Hurglaubt, oder? One just isn't Ganz enough. fein treffen, um wirklich. Gut. Det var ju inte som min, jag fick ut benet där och så bara. Da läuft es recht gerade. Meine ist recht gerade gelaufen. Das finde ich gut. Was hat sie gesehen? Nur fein. 10,5. Ja. Ja, eigentlich noch ein Streifen. We go. Okay. Needs to hit this Ja, ich finde es nicht schlecht. yellow one pretty thin to get the angle on the back yellow one. Needs both of them and stick to make 2. Last rock here in the 7th. Ja, dann. Ja. Oh. Achtung! Ja. Oh, oh. Fest! 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 Hier, wow! It's close. Alle Fazzi. Oh, they Sehr make it. schön. Well, big shot. And couldn't come at a better time for Tirinzoni. And with that double, the score goes to 5-4. Still lots of work ahead of Tirinzoni to try and win this game. Hasselborg 5-4 lead with the hammer going into the 8th end, the 8th and last end of this semi-final game. Tirinzoni will need to steal at least one to force an extra end. Just when you thought all was lost, Pets comes up with a big one. Bist richtig? Linie ist gut. Darf Gerle. Darf Gerle. Na, kommt Esther. Nur auf dem Auto. The local crowd, of course, hoping that at least one Swedish team is in the final. Ska jag samma fart eller? Ja, sammansättning som förra också. Tycker du att det är jättefint? Ja. Den var ju typ... Jag gillade den farten. Säkert genomhållbar. Sorry. Stora för länge. Hasselborg won this 2 years ago against Fleming from Scotland. Ja! Genom! Ja! Wow! Bra fart! Genomhåll! Nära! Genomhåll! Rent, ja! Nej! Wow, wow! Ja! Nej! Wow, wow! Ja! Nej, 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 nej! Wow! Ja! Ända ner, ända ner, ända ner! A Gå, gå, nice, gå! Här är Fia. a nice split. Ända ner, till Susanna. Gå, gå, gå. Härligt Fia. Ja. Härligt Fia. Stry. Ik wil met hem gaan ik leeg. Dat is goed. So that's one guard out of the way. Sophie Mauberg's making her first shot. Really good. Dat ze rausknallen met mijn Linie ist gut. Schnur eins, hè? Okay, sicher drüber. Kommt. Noch ein bisschen näher als drüber. Das Eis ist nicht so gut. Nicht mehr als Eis. Drüber muss man kommen. Ist. Gut. Ich habe gedacht, was sie rausgesagt hat, ist erst kurz nachher sie rausgenommen. Gut, Meli. And repeat that. Sätter fart, samma fart. Ja! Ja! Hård! Nästan lösa det. Bara bak Hård, Agnes! Vågen! Gå! Hård, Agnes! Egen, gå. Ut. Hela vägen, ut med den. Gå. Det är bra Fia. Det är bra liv Fia. Bra liv Fia. And takes it off the center line.
Bra Fia. Lite fart där, den fick komma in på linan lite tidigare. Slagade lite. Så. Ja. Wart schnell. Spielen da. Okay, finde ich Ja, gut. finde ich auch gut. Ja, 5 ist 3. Okay. Gerle muss er Ja, nicht. gut. Hängi ist nicht so schlecht. Gerle muss er nicht. Hängi ist gut, he? Er ist dort. Oh, er ist dort, er ist dort. Alles gut. Jetzt muss er Gerle. Alles gut. Er ist schneller. Sicher 3. Sit. Okay. Hey. Gut. Ren. 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 Mycket bra. Härligt Agnes. Fragi. Härligt. Bra. Bra Agnes. Bra. Nice då. Jag älskar ändå när man bara får det rent. Jag med. Sieht gut aus. Nicht so schlecht. Ja, ist die Linie. Ja, Carlos, komm. Linie, Linie. Er ist 2. 1, 2. Fest. Ziehen. Er ist nur bis zum Galen. Nein, nein, nein. Okay. Er ist weiter raus. Typ lite mer än 3/4. Ja. Så här mycket Be mellan. careful with these clearings now. There's lots of rocks still there where you can bounce off of. Ja, alltså du kommer typ rulla av på, jag tror det, du har tillräcklig kraft. Ja. Jag spelar upp den lite. Ja, det är ganska lugnt ändå Agnes. 5/6. Jag bara sätter dit den. Ja, där har du. Här lite till. Ja. So double clearing would be perfect for the Swedes here and lose the shooter. Magnus Nachnar Nej. Vad har vi? Ja, vi tossed it up a bit, just picks the blue one off the top. Bra igen. Det är bra. Okay. Ja. Wenn wir mit 2 liegen. Die verschoben wir mal dort das 3 hinten dran. Ja. Ganz verstecken. Dann macht sie sicher Ja. auf. Ne? Oder Finger spielt so. gelb. Vielleicht spielt sie Ja, aber es wäre ja gut, wenn sie nachspielt. Oder da. Ich wäre entweder ein Guard oder dann gehst du vor 4. Ich wäre es nur für einmal ein Guard. Da. Einmal, dann können wir mit dem zweiten und noch. Man muss aber ein bisschen vorher schauen. Oder da. Ja. Gerade beim Ecken dort wäre super. Ja. Das gleiche Eis wie bei der Esper. Ja. Gut. Da gerade beim Ecken wäre super. Gut. Ist gerade dort. Linie ist gut. Ein bisschen mehr, ja. Okay. Nicht so viel Turn. He? Linie wäre super. He? Beisser wäre nicht Alles schlecht. So. Wo ist er? Alles dort. Geil, viel. Nehmen wir den in dem Fall. Ich muss bis da von der Linie Geht längen. nicht hure weg. Oh. Gut. Okay. Gute Länge. That over curled quite a bit. She wanted that more to the center. The rotation was lacking a bit there. Just kind of went sideways on her. Japp. Japp. Mycket bra. Bra Sara. Bra. Härligt.
Looking pretty good for the Swedes so far. Före 4! Ja. Kasta in det bakom mig. Ziellein, Linie gut, warten, wenn es geht. Hinten 12. Okay, Schnell. Gerle noch nicht, gell? Ja, wir lassen einfach. Jetzt fängt er an, Gerle. Er ist immer noch hinten 12. Sieht nicht so lang aus, he? Jetzt kommt er recht runter. Kann bis da sein, he? Oh, ja. Festsetzen, fest. Oh, ist gut, ist gut. Ist gut. Okay. Ja. Vad har du där bakom? Ja, 35, 40. Kille öppna. Vad sa du? Kille öppna. Ja, jag vill också ta den. Det var därför jag gick på den. För jag tänkte att den är att jag vill ha den sämre bara. Ja, jag kan ju också vilja öppna. Alltså vad ska de göra? De kommer försöka lägga 2 mot oss, men jag vet inte riktigt var de ska lägga dem. Nej, Jag och då... gillar den, Anna. Okej, lägga den. Och då kan vi tjappa den ändå. För den här är nästan helt öppen, va? Om den Ja, är helt ju. öppen. Klipp den. Ja. Öppna den sidan också. Kan man väl lova. Jag gillar det. Sarah Afghanis. Just try and get that blue guard out of there. No real danger at the moment for the Swedes. Middle is open. Also machen wir Center Guard. Dort beim Inn wieder. Wo hättest du sonst gelegt? Da? Ja, oder da. Man nimmt sie eine raus, nachher nimmt man noch so eine Liste mit 2 von dem letzten. Das wäre jetzt meine Idee gewesen. Was meint ihr? Ein Center Guard. Also ich würde, also Center Guard, wenn sie den macht, ist Pech. Wir könnten sie hier anlegen. Ja, ich würde glaube dort. Das finde ich gut, das finde ich besser, ja. So. Ja, ich würde auch. Ja. Also sogar eher noch ein bisschen weiter raus, oder? So, ja, das finde ich Im gut. schlimmsten Fall kann das noch passieren. Also Das finde ich gut, Silvana. Machen wir das. ganz gerade so einen Stein damit. Aus 8. I'd put the center guard as high as possible here. Maybe get an angle off some of the stuff laying on the side. Von ab der Centerline wäre so Closer you are to the house, Yeah. there's not a lot of angles there to jam on. There's nothing much to jam on at the back. Jetzt ist es weiter raus. Jetzt kommt es nicht so ist es im Matschus. Ja, es bleibt gleich. Also, Meter länger. Einfach. Ja. But either way, they need to require a mistake out of Hasselborg in order to have a chance to steal one here. Bis 12. Okay, dann Ja, jetzt kommt er ab, ist gut. geht dann einfach nichts, glaube ich. Wir sind gerade hinter dem Sieht noch Auto. mega lang aus. He? Ja, Okay, ist 12. okay, ist nicht so. Ich glaube, ich würde Kommt nichts sehr machen mit der nah, Linie bis in dem weiss. Fall. Gut, gut, Soppe. Now the outturns Tipptopp. peel there, and that's pretty easy to remove. Vill du spela upp den när vi spelar om 7? Get it just over the hog line, you might have the rocks on the left or the right come into play. Gled på bra där. Alltså jag tyckte också det. Samtidigt så var det en 15-4. Ja. Och en 15-4 har vi ju kunnat haft. Men jag tänker att hade de sopat den hade de ju lätt haft den. Ja men typ, ja faktiskt. Alltså jag tänker att det fanns The double in the back is too important. She's got the hammer. Pretty well the whole house to draw to. Det känns hård överhåg liksom. Ja precis. Most important thing is that this rock disappears and her shooter also rolls away. Lite till. Det känns som att du skulle kunna curla där i linan, eller? Ja, men lite. Deras drev ändå lite nu när den släppte. Ja, exakt.
Unnskyld min òg. Bra den. Ben. Wow. Nära. Nära. Wow. Det är bra. Det är bra, Anna. Fint spel. Bra Lena. Bra Anna. Var riktigt nära. Bra lirare. Jag gillade den där. Bra. Watch gleich ut. Ja, Jag tror också det. so ist gut. Ja, T-Line, genau T-Line, ganz genau. aussa. 4. Wisst ihr da die Länge? Ja, ich muss sicherlich schnell kommen. Ganz 8 Fuß, hä? Ja, nein, er kann also auf T-Line. T-Line? Ja. Split the rings. 8 foot, maybe biting the 4 foot on the tee line. That's what they want to do. Hasselborg will have to decide if she's hitting or drawing. Hinten 12. Ja, kommt nicht so schlecht. Ist immer noch hinten 12. Back 12, they're calling. Wie lang ist er? Er ist schon drin, aber Well, that's not much of a shot. hinten 12. Okay. No pressure there. Okay. Hole 8 foot to draw 2. Anna Hasselborg, last rock here in this 8th end. This for the win and for the final. Sidorova already off the ice after a 6-1 win over Norberg. Waiting Ja. at 1 o'clock. That game should start, that final, and we'll be covering it live here. Last rock of the game. Anna Hasselborg for the win. Each full 8 foot. The sweeper's working it. Hasselborg's in there too. Did she come up short on this? I wouldn't think so. No, this is looking all right. Now all 4 sweepers in there. No. Just a little bit of panic there maybe. Into the 4 foot. And with that, a 6-4 victory here for the Swedes. Anna Hasselborg and her foursome move into the final against Anna Sidorova. That'll take place in about approximately an hour and a half time. Hopefully you enjoyed this game, and we'll look in for the final. I'll be back then to cover that. And stick around, there might be some interviews, some highlights next few minutes. And with that, I'll sign off. Thank you very much for watching, and see you in about an hour and a half time. Have a safe journey back home to Switzerland. And now, dear ladies and gentlemen, we're going to invite you for a very special skip challenge 925 that will take place here on sheet E. We have invited 13 nationalities and 9 skippers and 4 third vice skippers, etc., that will participate in what we will call an exercise with a knockout competition, back and forth on one sheet here, and 30 players will each after each task, and one will leave, and finally there will be only one player left, the winner. And the winner in this competition, that will take roughly 20-30 minutes,
will receive 10,000 Swedish kronor for the team and an engraved silver bracelet from 925 Stockholm. And very soon there are... En meter kortare än det. Nu hittar vi locket då. Ja. Riktigt bra. Bra koll tjejer. Den där kändes... Ja, den var halva utspelen. Ja. Så nu står det 5-2. Så 2 in nu då. Da läuft's recht grad. Meine ist recht grad gelaufen. Das finde ich gut. Alle Fazzi! Sehr grymt läge. Verkligen. Skott in 2. Ja. Ja. Yes. Wow. Harry. There are competitors on our lineup, and what will happen is that we have one draw up for practice, and then the competition, the knockout, will start from the other end. And the first task will probably be to place the stone in the house, and then someone will be knocked out. And then we will, decrease the house. So in the end, maybe we go in just 3 to get the winner for the 10,000 on the bracelet. Grattis till en övertygande seger. Vilken var skillnaden mellan era 2 lag idag? Jag tror att hammaren betyder väldigt, väldigt mycket för den här matchen, och att vi fick komma först upp på tavlan och sen att vi dessutom får stjäla i andra blir ju det liksom den ledningen vi behöver för att vinna den här matchen också. Men de spelar sjukt bra, men vi var lite vassare på några nyckelslag. Absolut. Vad betyder det för er att kunna gå bra i den här tävlingen som är på hemmaplan?
det är så kul att vara här och det känns fantastiskt att få det stödet som vi har här. Och vi är så himla glada att ha en sån här stor tävling på hemmaplan och få visa upp bra curling i Sverige. Känns väldigt härligt. Absolut. Och vad förväntar du dig av finalen mot Sidorova? Sidorovas lag är ett otroligt starkt lag. Det är ett nytt lag för den här säsongen och de har gått bra tidigt på säsongen. Så att vi kommer bli en tuff kamp och en väldigt bra match. Det ser vi fram emot. Lycka till! This is the last practice shot, then it's for real. So next time you have to come to the house to the competition, okay? And we start with Lily Smith. En många. Ja, exakt. Ni kom så här långt ändå. Ja. En till final. Grymt, det här var kul. Bra. Kul.